Where is our guest? Is he safe? And what's the situation for him currently? Пане Романе, чи ви є в безпеці? І яка ситуація коло вас тепер? Якраз де ви знаходитеся і як то виглядає? Ситуація тяжка, тому що навколо йдуть бої. І та якраз Буча знаходиться в місті, в такому місці, де воно переходить то в одні руки, то в інші. Alright, so перестань на хвилинку. So fighting all around, territory keeps moving from Russian to Ukrainian and back and forth. It's a constant, but fighting all around, intense fighting. Gotcha. Прошу, продовжуйте. My next question is, what is the communication for him at this point? Is he able to communicate with friends? Does he have friends and family? Is there internet? What's the communication situation? Пане Романе, як ви можете говорити зі своїми товаришами, чи що? Є телефони, є інтернет, як ви говорите один з другим? Зараз зі зв'язком стало краще, налагодили роботу мобільні оператори. Ось, Okay. І з багатьма я можу розмовляти. Але є місця, в яких зараз знаходяться російські окупанти, там, де теж перебувають мої друзі, знайомі, з ними зв'язок дуже поганий, але смс інколи доходять. Right. He says it's better right now. The local, technicians have gotten back and fixed a lot of stuff that they could do. So it's better than it was a few days ago, because they go back and forth anyway. And then we've got, but in the areas that are occupied by the Russian troops, that's bad. But they still can get some text messages across. Not great, but they can do it. Right. Is our guest looking to get out of the country with his family, I'm wondering, or is he going to stay and try and see this thing through? Пане Романе, залишаєтеся чи хочете забратися звідти? Ні, я особисто хотів би жити в Україні, в вільній Україні, інтегрованій у західну спільноту. А тепер якраз в тім моменті ви лишаєтесь? Цей момент лишається, тому що зі мною живе моя мама, якій 80 років, якій треба догляд, дружина, сусіди з маленькими дітьми. Right. Ми тут кооперуємося, намагаємося один одному допомагати. All right, so he wants to stay, the goal is to stay in a free, European connected Ukraine. Right. He's not going anywhere right now. He's got an 80-year-old mother. He's got his wife. He's got the neighbors and their kids. Right. They're all working together. They're helping each other. They're watching each other. Nobody's going anyplace. Mm-hmm. How, just a couple more questions here. How, I'm in my mind's eye, I can't quite picture where the Russian push is northwest of Kyiv. I'm working on probably a week-old map here. Right. But is this going to get worse in this area here soon? What's the prediction for this part of the country? I've heard a lot of stories out of Bucha myself, but let's go on. Як виглядає, пане Романе, ви є на північний захід від Києва, так? Мабуть, так. Так? Так. Як виглядає, що він пробує зрозуміти, зорієнтуватися, що там, як то виглядає тепер, що там буде, що ви можете сподіватися, чи воно буде далі буде так, як тепер, чи що ви маєте на вашу думку, там, де ви є якраз? На мою думку, я думаю так, що чим більше у нас буде зброї, високотехнологічної, нової, чим більше буде допомоги, тим швидше це все закінчиться. Наш народ, наскільки ви бачите, не хоче повертатися в минуле. Ми хочемо майбутнього, світлого майбутнього. І тому, чим більше ця допомога, тим більше українців лишаться живими.
як військових, так і цивільних. Okay. They're looking for a bright future. And the only way to get that is with ammunition. Right now, they just want to fight and get those guys out of there, the enemy. And they all have they're just resolute. There's no discussion, there's no argument, and there's no nothing. They're staying there. They just need the ability to fend off the attackers. Mhm. Last question for our guest, and George, we can't thank you enough for doing this. What from our guest's point of view, what would he like Americans to know about what's happening in Ukraine right now, and what's the best way Americans could help at this point? Пане Романе, наш гість хоче знати, чим американці можуть допомогти, що ви найбільше вимагаєте, що вам потрібно тепер. На цей момент дуже актуальне питання із боротьбою з російською авіацією і ракетами дальньої дії. Вони наносять велику шкоду нашим великим містам. І за них гинуть мирні люди в Харкові, в Києві, в Ірпені, Бородянці і багатьох інших містах. Ворог зрозумів, що швидко нас не здолати, і він намагається сіяти паніку таким чином. Чим швидше буде закрите небо, тим легше нам буде це подолати. Ну і, звичайно, навіть така велика країна, як Радянський Союз, не змогла справитися без допомоги економічної. Якби не західна економічна допомога, Союз би, він, мабуть, би не здолав би фашистську Німеччину. He circled back at the end to how the West helped the Red Army in World War II defeat Nazi Germany through our, weapons and tanks and all the stuff that we gave them. So what he wants now, and he feels that all the Ukrainians want it, is we need to close the skies. So the Russians have realized that they're not going to win militarily. Right. So what they're doing is they're sowing panic and confusion by indiscriminate bombing of civilian targets in all of the major cities. So they're taking out anything that's going to disorient, create doubt amongst the civilians. So they're mostly worried about aviation, fighter jet strikes and rocket strikes. That's what's given the most trouble. The other thing, a lot of people, the kids, women and all that, the civilians are bleeding out from the shrapnel. So they really needed the tourniquets and those kinds of things to get them through the night. But they're just doing, he said, so what we need to do is just help Ukraine economically, but close the skies to bombardment, whether it's missile or aviation. That makes sense. That's all they want right now, and then they'll take care of the ground fight. Yeah, the no-fly zone, exactly right. And They need protection from above. yeah, that makes sense. Everything would change at that point. George, you could be so kind to please thank our guest from all of us here at New Mexico PBS and as American citizens, that let him know he's not alone here. There are many, many Americans that are, I hate to be insulting, not saying pulling for Ukraine, but we need to do something actively here beyond just wishing and hoping. And hopefully it'll happen in the next little bit of time that we can help out the country. It's important. If Ukraine goes, Europe, I mean, the whole thing, you don't need to tell him all of this, of course, but if you just tell him we said thank you, we wish him good luck and good prayer and Godspeed. And if there's anything we can help with in the States here, please let us know, since we have his contact.